Salve, salve, moçada! Vamos pra uma gameplay de um jogo que eu nunca zerei. Até há pouco tempo eu jogava em emulador, só a versão PC. A versão PC? Anderson, você pagou R$ 150 no jogo? Não, né? Chega a burrada que eu fiz comprando GTA Trilogy na época. Vou jogar aqui então Red Dead Redemption. Jogo maravilhoso. Mais conhecido como GTA de cavalo. Like, compartilhar. E aí, Kelvin, como é que tá, meu bruxo? Tá de boinha? Fala pra mim como é que tu tá, meu querido. O mozão chegou, ô louco, bicho. Ô louco, bicho. E aí, Ale? Achei que tu ia jogar GTA andando de cavalo. Ah, não, cara. Não como tu, mas vai. Não, ô louco, que isso. GTA de cavalo, meu amigo. Tá aqui pra dando filminho. Agora é essa, Andy. Tu se monta no cavalo. Que isso? Que isso? Para com essas putaria aí, gurizada. Bora. Ah, pera. Ele tá aqui porque eu tava fazendo alguns testes. Tá. Travadinho 60. Que isso? Esqueça de deixar o like aí, viu? Já deixaram, né? Pô, mano, a Rockstar é foda, né, mano? Pô, o jogo é um jogão, mas... Os caras me colocarem um jogo por 250 pilas. Jogo de 2010. Tá sacanagem, né? Benefícios do fumo para a saúde. Já zeraram esse jogo, gurizada? Bigodão de respeito. Curte bigodudo? É claro, ó, o meu, ó. Meu bigodinho. That they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we help the natives. Yes, they lost their land,
but they've gained access to heaven. Confia. But Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? Eu nunca zerei ele também. Eu tinha no Play 3, nunca tinha parado pra jogar. Tinha que no emulador, sei que ele era muito pesado no emulador, cara. No emulador de Switch, tá ligado? Aí lançou a versão PC, tá aqui rodando bonitinho. Então os modders já estão mexendo bastante no jogo. No, only angels can fly, Jenny. No, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. Tu vê, né, o que evoluiu a tecnologia, né? Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without class. Apparently, the Johns family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have. The chance to live among people. É louco, eu lembro que joguei esse jogo no Xbox 360. Cara, esse jogo ganhou o game do ano disputando contra God of War 3, né, mano? 2010. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo. Armadillo. Logo, logo os caras lançam a dublagem com inteligência artificial. Só curte. Ele é lindo graficamente e tal, né, mano? A Rockstar não brinca. Cara, pra 2010, né, mano? Tá maluco? 2010 ele é lindo. Claro, aqui ele tá um pouco melhor e tal. Pesadinha, mesmo. Ford, levanta, vagabundo. Ah, mano. Coitado do cara, né? Cagar de beldo. Dois eu joguei bem pouco, até que joguei bastantinho 2, cara. Nossa, o 2 é maravilhoso, né? You must be John Marston. Sometimes. I'm Jake. Your friends from Blackwater hired me to guide you. They ain't my friends, but pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. Ué. Uma dublagem de inteligência artificial do 2, o Arthur, eu acho, com a freira. Não, mas aquilo lá não é inteligência artificial não, Gabriel. É dele falando que tava com medo de morrer, né? Muito foda, muito foda. Mas aquilo lá não é inteligência artificial não, foi feito por fãs mesmo. Muito foda, né? E aí, Wagner, como é que tá? Tá de boa? Take it easy until we're out of town. Ain't no point in causing a ruckus. Whoa there. Whoa there. Whoa, whoa. Ah, eu também quero fazer isso. Quero fazer meu cavalo empinar. So it's Fort Mercy you want to visit? That's right. Ain't taking nobody up to the fort in a long time. Strange place for a decent fella to want to visit, if you don't mind me saying.
Who said I was a decent fella? It's been abandoned for years now. Folks say it was built during the Mexican War. What kinds of soldiers around back then? Why'd they leave? Well, I ain't entirely sure. E o Ariel, como é que tá, irmão? Anderson Leonardo. É que o Eliel é o Frávio. Não é o Frávio, né? Mudou o nome do teu canal de novo, Frávio? Vou chamar de Eliel. Exato, ô louco. E aí, Flávio? Tá trabalhando? Não, agora, que hora é aí? Well, he ain't been friends for a long time. Bom dia, boa tarde. Aqui é boa tarde, né? São 3h42 da 3 horas e 40... 15h42. I doubt it. I ain't planning on staying very long. Well, if you're fixing for some female company, you can do a lot worse than armadillo. Fine as cream gravy they are. Not like Steve Flanders. Dang, those girls ain't even fit for a drinking man to hold up with. I'm a married man, I'm afraid. Ain't we all? Homem casado, meu amigo. Quem não é? Let's go. Let's go. Acelera esse cavalinho. Yeah. So it was the marshal who hired me. Lee Johnson. Do you know him? I think I heard his name. Says he got a telegram from some Blackwater big bugs asking for a guide. I guess it's none of my business. That's right. Cinco e 42 da manhã de sexta. Ô, louco, mano. Ó, gurizada, o Eliel tá no futuro, gurizada. Ou seja, pra ele, hoje aqui pra nós, pra ele é ontem. O Eliel tá no futuro. Frávio. Quem não sabe, ele mora Ele mora na Austrália, viu, gente? Um café da manhã pra ir trabalhar. Ô, louco, mano. Sextou aí pra ti então, né, papai? Damn coyotes! What a waste of good meat! Not far now, Mr. Marston. The fort's just over this hill. Fort Mercer. É o 2, não? Esse aqui é o 1, ô Leandro. A versão de PC. So I understand. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. Containers para descarregar. Tu usa aqueles... Como é que funciona o teu trampo, ô Flávio? Tá bem bonito o gráfico, né? Aí tá bonitinho, eu deixei ele mais nítido e tal. E não tá no máximo, né? Porque ele tá pesadinho o jogo, mano. Tá... Não tá com gráfico no talo. Eu também tô transmitindo em 2K, né? Coisa que pesa, né, mano? Come for you. Bill Williamson. Come out here right now. On here right now. Container de tempero, é no braço mesmo? You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. Oh. Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Bill,
I implore you, think about this. You implore me? You implore me? You always were one for fancy words. Oh. Well, things are different now, John. Now I'm in charge! Ô, louco. No more Dutch! And no more you. No more you. Implores. I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Pois mostra que eles são tudo da mesma gangue, né? Eita, não é o pistoleiro mais rápido do Velho Oeste, hein? Poor John. Transmitindo 2K e meu celular fazendo eu assistir em 480p. Oxe, mas configura aí pra aparecer em 2K, mano. Coloca no pallet empilhadeira, tira do pallet, a gente enche no pallet de novo, passa o plástico pra segurar e vai indo até tudo acabar. Pode crer. Eu trabalhava no mercado, era mais ou menos assim também pra descarregar os caminhão. Então, like em você, abração, boa live. Valeu, mano. Tamo junto, Flávio. Vai ter live aqui de noite, tá? Seja de madrugada aí. Hoje tem. Apareça de madrugada aí, tá bom, mano? Big beijo. Fecharam ali o corpinho. A roça nem se mexeu, não tinha nem mola, né, mano? Mano. Well, you're alive. So it would seem. So, how do you feel? Souls like? Cuphead. Polite word for it. I Eu joguei Cuphead pra valer, joguei só um pouquinho. What were you doing? I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. Quando os caras melhorar... Cara, Days ago. o emulador de PlayStation 3 é pesado pra caralho. Diz que o emulador de PlayStation 4... Os caras já estão evoluindo muito ele, cara. Logo, logo eu vou jogar um Bloodborne aí, que o pessoal fala que é muito bom. O emulador de Play 4 tem tudo pra ser mais leve que o emulador de Play 3. Miss Bonnie McFarlane. Well, you may be right, Miss McFarlane. I don't know. Huh. So what were you doing? I was trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you. Thank you, miss. See my hat? I have. And, A pele faz parte do corpo, né? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later? Help me patrol the perimeter. You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you for saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind. Ai, tá doendo. Até a Bonnie. Segura aqui. Lá na Bonnie. Pra apresentar a cidade pra nós. Ah! Fingiu a lei. Droga! Que horas? Cumprimentando todo mundo.
Marston, it sure is nice to see you Pô. back on your feet again. How are you feeling? Oh, I've been worse. Man don't get to my age without a few scars. Well, no time to waste. The horses are saddled up over here. Pô, tem um modzinho também que deixa a câmera um pouco mais perto do personagem. Dá pra deixar até mais perto pra ficar parecido com o Red Dead 2, né? Eu deixei assim no meio termo. That's the woman's office up ahead and the stockade, where we hold criminals. That's good to know. I picked out a fine horse for you. Obrigado. Come on, time for you to see what a real O jogo que taxa as pessoas. Haddad Redemption. ranch looks like. Mais ou menos isso. O cavalo não tem buzina. That's our general store if you need to pick up any supplies. I think I'll pay my debts to you before I start spending any more money. Tadinho. Giddy up! This is our horse corral. Paul's very proud of it. I can see why. You should watch us break the Broncos sometime. I'm sure a city man would find it fascinating. I'm sure he would. Come on, boy. Come on, boy. There's the train station up ahead. That must have its advantages. You'd think, but the railway's done more harm to us than good. Yeah! Whoa there! Haddad Redemption. Vaquinha, olha o churrasquinho. Churrasco. There's our barn. Survived many a harsh winter, that has. Churrasquinho pra nós, hein? Well, I hope you enjoyed the tour. Why don't we relax a minute before we head back out? Sounds good to me. Tá na cara que a Bonnie quer dar pra ele, mano. Tá na cara que ela quer dar uma sentada no Marston. How about a Tô cold pensando nas drink, Mr. putaria, né? Marston? Thank you, ma'am. Getting shot then riding a horse seems to take it out of you. I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you. Tá vendo? Vendo? Mr. Marston, Miss McFarland. remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do. Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. I I do. want to see just who is trespassing on our land. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. Caminhar no campo à noite, então. We'd best get moving. This is a dangerous time of night for us. Volte o seu cavalo. Right, follow me. Keep your eyes peeled for anything suspicious. Jogo que... Thank Jogo you, que Mr. taxa as Marston. pessoas. I feel a lot happier someone's along with me. I feel a lot happier now I got a rifle. Well, with your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. Lá vem o Vini com essa música desgracenta aí. Música que faz apologia ao capeta.
damn it, these rabbits are at it again. Come on, let's get rid of them once and for all. Come on, then. Time to put that blood lust of yours to good use. That's it, kill those little varmints. Churrasquinho de coelho. You're better at shooting rabbits than outlaws, I see. You're a good shot, Mr. Marston. That rabbits didn't stand a chance. Churrasquinho de lebre. Let's get going. We've still got plenty of ground to cover. Yeah! If it's not the rustlers stealing our cattle, it's the rabbits stealing our crops. Achou que ia escapar de mim, né, perna longa? Maybe you should move to a big city. Become a lady of leisure. Sim, vou sim, Vini. Hoje vai ter live no horário normal, sim. Get those pests before they scare the livestock. Come on, they're headed for the chicken coop. Termine os coiotes. Come on, boys. That's it. Damn coyote. Come. Coiotinho levando as galinhas, mano. The last of the coyotes. Just a shame we Coyote. didn't use any of the chickens. Come on, I'll show you the way to your room. Tá bonitinho o jogo, mano. You know, you can actually handle a rifle. It's something I've had a little experience Mas in. Rockstar, Maybe Bill 250 Williamson pila? did get lucky Não, né? after all. Luck didn't really come into it, miss. You're a useful man to have around the ranch, that's for sure. Não, Vini, ontem me deu But don't think sono. I've forgotten what brought you here. Dormi cedão. We'll do whatever Só que daí eu we acordei de can to madrugada. help you. I sure appreciate that, Miss McFarland. Here we are. There you are. Come on. Agora é meu esse cavalo, foda-se. Thank you for your help, Mr. Marston. Makes me kind of happy I saved your life. Get some sleep and I will see you in the morning. Good night, Miss McFarland. Pode dormir na cama no seu quarto para salvar o jogo. Ok. Você dormir e acordará 6 horas depois. E pode pegar munição extra no baú do seu quarto. Tem outra roupinha? Não, não tem. Ó, vá, vamos dormir, vamos dormir. Madrugada, ó. Ações valiosas nos arredores. É bem grandinho, né? Howdy. Dear sir. Hello. É roubar a carroça dos caras, mano. Oh, Mr. Marston. How are you doing today? I'm well, Miss McFarland. Thank you. How are you? Well, I'm fine. Thank you. So, how are your ribs? Fine. A little sore, but apart from a couple extra scars, it'll be as nothing happened. Good. Come in, come in. You know, you never did tell me how you met that Bill Williamson or what you wanted from him. No, miss, I did not. Well, why not, if you don't mind me asking? I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. See, it's a Qualidade. complicated and somewhat pathetic tale, and by telling you, not only would I be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear. Well, I apologize if I seem to be prying. And I apologize for my reticence.
Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets, so us country folk are impressed. Não sei se Code Verônica ou o P5 com Jean, né? Those gentlemen in bowler hats. I'm still no city man. E mesmo, o que nós vamos continuar hoje? Mr. Marston. I hate to take money from a lady, miss. Oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. Pior que eu não sei mesmo. Alright, I'll show you how we ride round these parts. Que delícia. Vai mostrar como é que cavalga. How do you do, sir? Let's go. On the count of 3. 3, 2, 1, go! I trust you're not gonna be a gentleman about this. You don't know me at all, Miss McFarland. Let's go. Why don't Let's go. I lead the way? Come on. Would you like me to slow down? Should I wait for you to catch up? Let's go. Easy. E o caralho, tem que correr, pô. Are you saving the best for last? O cavalo é ruim de curva. This sure beats milking cows. Go. Isn't this jolly? That's more like it. Come on. This is gonna be close. Come on. I bet you're starting to regret your brave words, Miss McFarland. Let's pick up the pace. Um stutterzinho. Call yourself a rancher? Try to stay with me now. Tá, porra, mano. Isso daí não vale, hein? Come on. Follow me. How you doing back there? Yeah. Corrida de a cavalo. Corrida infinita, né? Puta merda. Come on. Sprint final agora. Whoa there. That was fun. Sure. You know, you should go pay the marshal a visit in Armadillo sometime. I'm sure he could help you deal with that nice Mr. Williamson. Yeah, I might just do that, Miss McFarland. You do whatever you think's best, Mr. Marston. Obrigado, Johnson está disponível para falar com você em Armadillo. Vamos lá. Eita! Não importa, o cagadorzinho. Hey, good to see you. Aí é que eu vou a pé até lá em Armadillo, tá louco? Cadê meu cavalo?
Paz, senhor. Yeah. Good morning, dear friend. Good morning to you, partner. Muito bom. E aí, Marcão, qual é? Qual é, Marcão? Armadilho. Esse eu nunca zerei, Marcão. Prefiro 1000 vezes o 2. Claro, o 2 é total evolução desse aqui, né, mano? Não tem como comparar assim, né? Total evolução. Tá calor. Era mais rápido do Velho Oeste, pô. Já zerou o 2, ó, Marcão? Oxi. Tem um desafio ali. O que é isso aqui? Eu não quero saber. Pegar os animalzinhos pra vender. Eles dar uso exclusivo para esses itens. O fôlego do cavalo aumentou. Tô com 80% mais ou menos concluído. E agora eu tô jogando pra fazer tudo que dá pra fazer. E tá demorando mais. Tô gostando mais ainda. Vai completar os 100%, é? Vamos lá, meu cavalinho. Xerife. Tu zerou os dois, ô Marcão? Esse aqui tu zerou também? Excuse me. Hey, you got a visitor. Shut up, you! And what you want? My name's John Marston. You wanted to speak to me. I did? Yeah. Really so. Why? I guess because we're both in the business of the law. Nojo? O Mazarop? Ainda de casa? That fella from the train company, No, I'm from Fort Mercer. Fort Mercer. You them one of them Williamson boys. Calm down. Go on, shoot him, mister. Shoot him. On what, you getting cute with me, boy? What's going on here? I got me Meu one of them Deus! Williamson boys. I got me one of them Catarrão. idiots who give marshals a bad name. Jonah, put your gun down. Eu, né? Acha arma, Joaninha. You must be the man from Blackwater. Qual o problema desses loucos, mano? Listen, that dog ain't too bright, but he seems loyal. Jonah, get out of here for a minute. Yes, sir, Mr. Johnson, sir. And you,
Oh, I done seen enough of your hide around here, friend. I think there's some school children down the way you can go and frighten. Oh, hardy fucking har. Dickhead. What are you doing here, Mr. Marston? Apart from frightening my deputies. I'm here to capture or kill Bill Williamson. Deal. Okay. Can you help me? He's outside my jurisdiction. He's in the next county. Of course, Bill Williamson and his boys have tended to keep themselves away from my town. So you're happy to have him out there? Well, I ain't happy, but I also ain't suicidal. My job is to keep this town safe, not clean up all of these 3 counties. It's hard enough around here. You know, I hear you speak, and suddenly I'm reminded of how some of the people I respected most in my life had a problem with authority. What's wrong with you? Well, I'm sure you and your fine friends have enjoyed spending your time running around pursuing noble causes. My cause is to keep this town from turning into a living hell for the folks who live Tá tudo torto. Whole world. Torta. Estourou. Parece que estourou. É assim. Has problems, mister. And I'm here, doing what I can. Why? What's happening? Right now, I got the railway, the people who pay my salary, trying to get me to turn a blind eye to them burning down settlements up there. I got a bunch of cattle rustlers out near Box Canyon needs shutting down. Not forgetting the gang that keeps murdering homesteaders out in the backcountry. Então esse aí nunca joguei, mas eu até tenho uma dúvida. O mapa desse daí e do 2 se completam? Sim, esse mapa aqui ele tem dentro do 2. Algo assim, tá ligado? Esse mapa completo tá dentro do 2, né? Cadê medalha de honra? E aí, Wagner? Pois é, no fim ontem eu não fiz live, né? Eu ia fazer medalha ontem. E aí, Jonas? Como é que tá? You're a persistent little cuss, ain't you? Only when things matter. Let's head over to the saloon. Armadillo. Johnson. So who are we looking for? Bunch of two-bit hoodlums, led by this fella called Walt. Goddamn road agents who prey on the stages coming in and out of town. Drivers in Armadillo spend more time with their hands in the air than on the range these days. And you're happy to let them drink in your saloon? Happy? No. But the way I figure it, better they're carousing in there than out robbing decent... Isso daí é igual, tipo, se eu for lá em Armadillo e aí no 1 tem Armadillo, será que é igual ou parece ser outro lugar? Cara, eu acho que a estrutura do mapa é igual. Acho que a estrutura é igual, vai ter diferenças, né? Porque se passaram anos entre o 2 e o 1, né? A estrutura do mapa é igual. Pô, curtindo uma chuvinha. Aqui também tá chovendo. Chuvinha de boa. Mas tá calor igual, cara. Let's follow him. See what kind of hole he crawls into. Queria saber assobiar. Piar. Se assobiar. Aí tá chovendo, aqui tá chovendo. Para o Walton. Walton's as bad as you say he is. Why don't we just beef him now while we got the chance? Because that ain't how the law works. Is that right, Marshal? And alive, he can still talk. Doesn't sound like he's a man to be reasoned with. Tá calor, aqui tá... E ainda mais no quartinho aqui que é fechado às vezes, cara. Mais calor. Outlawing's easy money for easy work. Cholla Springs, Gap Tooth Ridge, these boys get around. Walton's the start, but there's plenty more where he came from. Agora o couro vai comer.
Finalmente. Ah, os caras falam que o começo do 2 é meio arrastado, mas o começo do 1 também é meio arrastado, né, velho? Take a better look. Looks like we got company, boys. Vai levar. Take cover. We'll work our way up this hill. Move up to that wagon on your right. I'll cover you. There's one behind the crate. Oi? I've had enough of you fools! Head for the crate, boys. I'll cover you. Watch out for that. Oi? Respect for the law. You couldn't hit a fool's ass with a bag full of banjos. Ai, que delícia. Now, try to take him alive. Vou levar ele vivo, que eu acho que dá mais recompensa, né? Not a bad shot, Mr. Marston. Why don't you check in with me next time you're in town? I don't want to be no policeman, Marshal. Nor did I, my friend. I can promise you that. I'll see you soon, Mr. Marston. Vou pilhar os corpinhos. Pessoas honradas vão reagir positivamente. Tá. Pessoas desonradas vão reagir negativamente. Beleza. Desoneradas, não é desonradas. Nada aqui pra nós? Claro que tem. Dinheirinho. 39 dólares. Pô, 39 dólares. É só o ouro, mano. Tá mais nessa época aqui. To the victor, the spoil. Revolver. E aí, Michel, como é que tu tá? Dinheiro, munição extras e itens consumíveis no corpus. E como é que tá, Michel? Só de boa? Cuidado, não esqueça de deixar o like aí, viu? E meu cavalo? Tá lá o bichão. Maluco aqui? O que o cara tá fazendo aqui? Que isso? Esse é porco? Eita, caralho! Oh, mano, o cara... o cara me fuzilou porque eu dei um empurrão nele que ele tava mijando, mano. GTA de cavalo, meu amigo. Salve, nerd. Tudo na paz, agora? Tudo de boa, ô Manuelio? E tu tá bem? Faleceu... Mano... Filha da puta, cara. Bom, pelo menos deu um fast travel. Eu acho que nada. Não, mentira. Será que eu vou ter que fazer aquela missão de novo? Eu vou até lá só pra ver, mano. Será, velho? Não deu certo, ô Hélio. Tem que pegar um...
uma plaquinha de rede mais menorzinha, tá ligado? Aquela que eu peguei era uma entradinha PCI maior. Mas até o fim do mês eu ajeito. No mês eu dou um jeito, mano. Tenta aleatório ali agora, ó. Ver qual é que é. O que tu quer, mano? Well, howdy. Olá? Excuse me, friend. Mind if I rest up at your camp a spell? Well, it'd be my pleasure. Man needs a break from this desiccated land. Thank you, mister. Say, what's that stick you got there? Oh, y'all ain't never seen a dowsing rod before, mister? Never seen a man summon the water up from the bare earth? Mr. Marston. Ah. Nice to meet you. No, can't say I have. If it's water you're looking for, what's wrong with that lake over there? Oh, there ain't nothing wrong with Lake Don Julio. Nothing wrong with it, but we lack the fancy irrigation equipment you folks have back east, so... Man needs a wellspring on his property to ranch here. Makes sense. Yeah. Why, you know, just last week, I Makes was over at sense. old Pleasant's house. Now, I think I may have found something, but... Old Coot that owns the place threatened to call the law down on me, so... People act funny around strange men with sticks. They sure do. Damn fools. Bet you he don't even know how much water's running underneath his property. You want me to tell him? You know what? You ain't that stupid, mister. And I can tell. I'll tell you what. Why don't you go get the old man to sell us his property for a small pittance? Then I can find the source of the water, build us a proper wellspring. Maybe I will. Well, all right then. E a casa de essência no noroeste de Armadilho. Armadilho. Tarefa simples para fazer. Essas tarefas podem ser iniciadas em qualquer momento. Legal, legal. Não precisa ser agora então. Vou ver onde é que fica. Mapa. Uau, show de bola. Vou fazer só depois isso daí. Um veio depois do Red Dead 2 mesmo, nerd? Sim. Passa depois do Red Dead 2. Nascente chola. Nascente chola. E aí, meu irmão? Se não fosse eu, hein? Cara é China. I'll happily take this off your hands, my friend. Vazou, não quer mais saber de tesouro. Abra o mapa e tente encontrar o tesouro em Nova Austin. Abra sua bolsa, selecione o mapa. Tesouro no Ki. Mais durante o voo.
Faz desafiozinho, né, velho? Yeah. Mano, é muito GTA isso aqui. They took my boy. My boy. Who did? He's missing. He's only a youngster. My boy is missing. É, moço, teu filho já era. Took him. Them people in the hills. Them hills near Hanging Rock. They took it. Can't the police force help you? Oh, they can't even help themselves. Please, sir. My son is missing. I need your help. If I find him, I'll bring him back to you. O cavalo. Não vai achar o boy dela. No rochedo. Meu garoto. Passa o de trem, mano. Dá a ver onde tá o marcado. Eita, Vinícius. Saltitante. F pro boy dela, meu amigo. Só o sapatinho. Salve, boi. Que isso. Não se tem mais respeito pelo streamer. Volte ao gabinete do delegado no futuro. Let's go! E aí, Gia, só de boa? Tem eu nada, Vini. Viu o viadinho ali pulando? Tranquilo como um esquilo? Tem vários Vini. Vários Vinícius. Oxi. Oxi. Cidade tranquila, graças a Deus. Aí, gurizada, pra quem não sabe...
Era Rio de Janeiro, meu amigo. Rapaz, Rio de Janeiro. Hello? It's Armadillo 731. What is it with these things? Hello? It's a new line. Hello? Hello? Sounds fun. What's happening? I have no idea. Eu tô de boa, mano. They'll send someone down like they did with you. O sereno no veneno. I remember when we first got here. We used to consider people from Dade County to be exotic. Now guys can get here from the Midwest, and they can do it in 6 days. Things have changed. They've gotten away from me. Hello? I don't understand it no more, boy. Honest to goodness. I'm not sure I do. Marshall! Marshall! Marshall. Marshall! I just been up in the canyon, spying like you said. I think I seen me a couple of them rustlers. I think it was the Ballard twins and a couple of Mexicans. They up there right now? Well, it was a group of 4 men rounding up Mr. Gulch's livestock, and none of them looked like any of Gulch's hands, so yes, sir, right now. That sarcasm's most unbecoming, Eli. It's gonna hold you back in life, even worse than your lazy eye. All right, let's go. É vesguinho mesmo. Ride with us again, Marson? Will you help me? I will try. John Morgan. E Arthur Marston. Arthur Marston. Deixa eu falar. O carinha tá só de boa ali, velho. Foi delegado até a bacia do Lúcio. How long you been working for the government, Marston? I don't work for the government. Well, I got a telegram from some federal clowns in Blackwater that says otherwise. Are you some kind of vigilante? Quando é Red Dead 2? I guess it's complicated. Já zerou o primeiro? Because it was made impossible for me not to. You sure are a tight-lipped son of a bitch, mister. I guess I am. I ain't gonna dig this hole no deeper. Ain't you all proud and superior? Don't forget you need us more than we need you. Bill Williamson folded you up like an empty purse the last time, if I remember correctly. Simmer down, Jonah. Listen to your boss, Jonah. There's a good boy. Otherwise, I'll put a hole in your hillbilly boy. head and watch your tiny brain drain out. I'll be honest with you, Marston. I ain't for all this government interference. Believe me, Marshal, neither am I. I try to keep the federal boys happy. I mean, we need all the help we can get. But what does a flannel mouse sit Live agora, live agora, Luiz. Mas de noite vai ter mais. Nothing, I reckon. All this manifest destiny hogwash, taming a wild land, bringing modernization and betterments to the West. We're nearly there. Keep your eyes out for the Ballards. Come on, easy up now. Come on. E aí, espuma? Como é que tá, meu bruxo? Tá de boa? Hoje, mano, tá trabalhando com internet ainda, mano? Be ready, boys. We're probably gonna be outnumbered. And those bastards ain't short on firepower neither. Let's see how many there are. If we can take them Uma. alive, good. If not, smoke the sons of bitches. Music too much. Hoje tá indo o chat. Eu ia falar Facebook, mas não é Facebook. É YouTube. GTA de cavalo, meu amigo. Exatamente. Vou ter produzir conteúdo, tava parado, mas faço mais no TikTok. Pois é, cara, eu tava conversando com a Sara esses dias sobre as lives no TikTok. Que tu tem a dizer sobre as lives lá, mano? Look out! Rustler guard! Gun him down! I'm giving you one last chance to put your hands in the air! That bastard won't be rustling no more. One for the government, boy. Okay, boys, you head down that left fork. I'll take the right. Marston, you come with me or go with them. My God. Stop falling behind! We gotta push forward! Nice of you to give São boas, mas tem muita regra. Aí é um problema.
tipo de regra que tem lá que... Tem jogos que não tem como, nem mais 18. Caralho, sério? Ah, aí é foda. E eu falo muito palavrão também, né, mano? Já não daria pra mim, então. Put down your guns and surrender. You really want to die, friend? You really wanna die, friend? Look, the deputies are making progress. There's more of them. E o gritinho? Eu também falo, mas TikTok eu me seguro, parece até outra pessoa. Ah, velho, então não vai dar pra mim, não. Vai dar pra eu, não. Tanto delegado desgraçado. Let's get these sons of bitches. Come on, let's clear out that camp. Watch yourself. Looks like they have some backup. You better surrender. You hear? Hellfire. You better surrender. Go again. Nice shot. Stay with me. You got the rocks to face me. Show me Nice what and steady now. Don't leave yourself open. Looks like that's all the sons of bitches. I'll head up the ridge to scout it out. See if there's any spare ammo. Existia colete à prova de balas, né? Acho que não. Quer dizer, não sei. Devia ter algum tipo de proteção, né, velho? Uma chapa de aço, sei lá. Eu acho que poderia ter, sim, algum tipo de chapa de aço que os caras colocavam. Pra um colete mesmo, né? What you got on you, friend? Come on, stop lagging behind. Let's go. Be careful. I think I spotted some snipers. Tem snipers agora. Take out those snipers, boy. Caralho, tô muito no aberto. Ui. Surrender, or I'll kill you all. Nossa, velho. Olha lá, ó. Ele não chega lá, velho. Let's clear out Pike's Base once and for all. Let's push on. It sounds like the deputies could use a hand. Cabeça do lado. Corre, meu amigo Marston. We got your back, boys. on the goddamn law. Hands fine shooting, boys. Come on, let's regroup. A arma dele pode ser melhor que a minha, né, ô Hélio? Esse 1950 os coletes, mas parecia uma armadura, aço puro e pesado. Imagina, cara. Mas devia ter alguma coisa que eles usavam proteger dos tiros, talvez. E com uma gambiarra, né? E aqui no YouTube tu não faz live, ô espumado? Put your hands in the air.
Put your hands up in the air. E o barulhinho dos tiros? Vez em nunca, mas às vezes faço muito também. Multi-stream. É que daí, se tu fizer multi-stream, deve ter como, né? Mas provavelmente tu vai deixar na resolução de celular ali, né? E aí, Steven, como é que tá, cara? Tá de boa? Mas acertou o pé de pano. Pô, tadinho no cavalo, né, mano? Pode não. $68, ó. Tá maravilhindo. Eita, cara. Levanta, Márcio. Pô, foi só um tom. Foi só uma quedinha, pô. Cuidado, não esqueça de deixar o like aí, viu? Dá like. Just get them cattle back safe. All right. Oh, thank you. Oh, thank you so much. Thank you. Well done, Mr. Marston. Yes, well done. Tomou 10 tiros e tava de boa, caiu. I'll do what I can. You know, as you Caiu, nem torceu o pé, parecia o Neymar. Pô, mano. Saiu, mano. Tomou 10 tiros de boa. Era só escorregou ali no morrinho. Nas pedrinhas. Oh, the narcotic and bat piss salesman who cons housewives out of their money with promises of eternal youth. Yes, him, but I think you're being a little unfair. He's helped a great many of the county, and many of the townsfolk are really missing him. You hear that, Marston? We just butchered a gang of thieves, and the town is up in arms about a missing snake oil merchant. I am so glad to be serving such a wise and respectable people. Come on, Eli. A quedinha que ele tem por ela. Ah, não, cara. E aí, time? Tá sumido, mano? Fala pra nós como é que tá. Quase $100, já tá quase recebendo o YouTube, ó. Já pegou algum pagamento aqui do YouTube, ô Espuma? Uhul! Tem aqui pra nós, né? Dá um dinheirinho pra nós trocar nossas armas. Perto da Bonnie, vamos fazer essa missão. A Bonnie e o Clyde. Meu Deus do céu, cara. Bati de frente com o cavalo. Terminar o R5 hoje de noite ou já nada a ver? Essas plantinhas que eu não sei pra que é. Acampamento.
Quase me matei com o cavalo. Vamos? Beleza. Ah, Mr. Marston, how are you? Good, Miss McFarland. How are you? I'm well. Would you mind riding with me to Armadillo? I've got to get some supplies and I could do with the company. Of course. You can take course. the reins. It wouldn't do for a terrifying bounty hunter such as yourself to be seen driven around by a woman. I just want to ride to Armadillo. Is that too much to ask? Take the driver's seat. Come on. You're looking much better, considering you were almost buzzard food a couple days ago. I have you to thank for that, miss. So do tell me, have you needlessly risked your life since we last spoke? No, miss, I have not. Well, that's a relief. Perhaps there's hope for you yet. I wouldn't bet on it. Oh, there's always hope, Mr. Marston. You can't be a rancher in this kind of country if you don't believe that. An admirable attitude, miss. I suppose so. I can't think of any other way to stay sane, to be frank. What about you? Have you ever given up hope altogether? Hope hasn't really entered into it. It's not really something I think about. A peculiar outlook. I can't really say I understand you. I can't always say I do either. Oh, don't be so deliberately enigmatic. I'm not, miss. Yes, you are. You are being deliberately obscure as a substitute for having a personality. I just know there are two theories to arguing with women, and neither one works. I'm not even going to dignify that gibberish with a response. O que tá acontecendo ali na frente? Como é que é o buzino? It's kind of funny I found you dying on the side of the road and now you're driving me into town. You have a strange sense of humor. Well, you must admit, it's an unusual start to a friendship. I didn't realize we were friends, Miss McFarland. Oh, please. Um cavalo de pau aí, Now you're nerd. being funny. Tem que achar o freio de I mão know pra that puxar ali, Mrs. velho. Williamson is your business, but I don't know. You've been good to us, and I don't think you're a bad man. A little stupid, perhaps, but not rotten. I just worry about you gallivanting around these parts like you're some kind of deranged bounty hunter. Like Paul always says, don't go waking snakes. I appreciate your concern for us lesser mortals, Miss McFarland. I really do. Farland. And if there was any other way out, I'd take it. I can assure you of that. Embora, cavalinho. Taca-lhe pau nessa carrocinha. I have a small holding up in Great Plains. A farmer? Yeah, and I'm the Queen of England. And at what point during your day of hunting down outlaws do you find time to raise chickens? Only been at it 3 years or so. I guess I'm kind of new to it. You're telling me? So who's looking after this farm of yours right now? Uncle. Well, he's not my uncle, as far as I know. Just an old dog who's as lazy as a lizard on a hot day. The kind of fella laboring under the delusion that age brings wisdom. Sounds like the perfect person to leave in charge of your entire livelihood. We go way back, and I didn't have a lot of choice. Uncle. So this is Pina, vai. Que isso? But it does okay. Que isso, que isso? Daniel não tá aí na live? Most important thing for you right now is getting yourself into Dr. Johnson's office to purchase some medicine. The first one's on me. Thank you, miss. I'll pay you back. Vai buscar a Karen no trabalho de Astra hoje, nerd? You saved your life. Não, a Karen tá em casa. E a Karen tem um carro, né? Ela tem um casinho. Ela tem o carro dela. Ataca-lhe o pau naquele casinho. Pega de 0 a 100 em 2 dias. Né, amorzão? Hello, friend. Ah, não. Eu também tacava-lhe pau no casinho. Que isso aqui? Recarrega a barra do Olhos de Morte. É bom, hein? Cavalo.
comprar um desse aqui. That's all I need for now. E. Ela falou, não fala do meu casinho. It was nice to be able to enjoy the view for once, and a little company never hurts now and again. You're more than welcome, miss. Least I can do. Thank you for the medicine. Why don't you have a look around Armadillo? You can always take the stagecoach back to the ranch later. I might just do that. Travel safely, miss. Try not to get yourself shot. I won't be around to save you this time. Mais iluminado hoje tinha porque eu tô com a janela aberta aqui. Fica ruim e tal, mas é. Vou abrir mais aqui. Luz natural, meu amigo. Luz natural. Depois de comprar o lugar da propriedade, você pode salvar o jogo dela. Vamos agora comprar ali a nossa propriedade. Oxi. Serviço grátis, venha cá. Tô louco, mano. Ia fazer um... Fazer o oco na putinha, mano. Agora essa cidade tem dono. Dá um gole aí. Bota na conta da mulher lá. R$2. Vamos lá. Vou tomar um gole aqui e vou alugar a casinha ali em cima. O apartamento. Você ficou mais sexy com iluminação natural? Oxi. Imagino. I take another. Vamos lá. Tá aí podre de belo desse lugar aqui. Mais uma pra mim. Só tem eu pra atender nessa porra. Quero mais. 3 ele tá de boa. Quantos ele ficar bêbado? Começando a dar um revertério, ó. Já deu uma assim, já senti um pouco. 5. Opa! Só mais uma pra viagem agora. Ixi, não vai rolar mais uma. Eita, porra. Eu quero mais uma. E aí, gatinha? Valé. Vamos lá pra cima. Ai, velho, olha isso aqui, é muito bom. Ah, mano. Que isso, levanta, vai ficar pra sempre ali agora. Morreu, faleceu. Faleceu do quê? De cachaça. Ó. Aí, ó, 100%, tirou um soninho. Aí, ó, tô 100% agora. O que houve, minha garota? Comprei, ó, $50. Propriedade comprada é minha. Eu moro num puteiro agora, foda-se. Aqui é a missão, deixa eu ver. Aqui perto. Tem essa daqui também, água e honestidade. Eu vou fazer essa daqui, ó. Bate no pianista, né? Pô, o pianista tava de boinha ali, velho. Tadinho dele, tadinho dele. Tadinho. Não quero bêbado nessa cidade. Ai, muito bom, cara.
cachorro. Tô duraço aí aqui, que é isso? Vai tomar um banho. Let's go! Como é que tá? Ô, gurizada, a live não deu nenhum tipo de travada aí, nem nada? Tá legal a qualidade? A minha esposa tá fazendo bolinho de chuva pra nós. Tá por quê? Porque tá chovendo. Hã? Por quê? Oxi. Tá muito bom, show de bola. Bota em 2K aí pra assistir, hein, gente. Não esquece de botar em 2K. Ó, eu já matei uns caras aqui, né? Pô, tu quer? Conversar, velho. Howdy, friend. I didn't know anyone lived out here. Whoa! Now you can't rob the place now, can you? Now get! Friendly old bastard, ain't you? I don't need me no friends, friend. We all need friends, old-timer. We die alone, but we live among men. You know, I was interested in moving out this way with my family. Would you be willing to sell me a parcel of land? We wouldn't even have to speak or nothing. Land's too dry for farming. Bandits run all the cattle off. Why you want this land? I guess I just like the scenery. Well, I don't know. Maybe for $200 I could give you the deed to this land, find myself a place up in Blackwater. $200. No, sir. $200 o terreno. Tá barato. It's a bargain at twice the price. Why don't you come back when you got the money? Tá, eu não... Why don't you come back when you got the Tá, money? quando eu tiver dinheiro eu venho comprar. Eu não vou pegar força, não. 200, partner. Take it or leave it. Ah, não sei. Make up your mind. I ain't got all day. E aí, Gislaine? Boa tarde. Como é que tá? Tudo bem? Depois quando eu tiver $200... eu venho comprar tua propriedade. Casou na igreja com a Karen? Não. Não casou ainda. A gente só mora junto. Acho que ela vai tirar o meu carro pra... A mãe dela mora na quadra do lado. Ela vai tirar o meu carro pra pegar o carro dela, porque daí um fica atrás do outro, pra ir ali na mãe dela. Em vez de comer o carro. Ou ir a pé, né? Gritar aqui pra ela, peraí. Certinho? Hoje tem live lá no Face, tá? Fica assim não. Vocês viram que não vale a pena fazer live no Face de jogo mesmo, gente? Vai arranhar a pintura do Astra. Não, ela dirige bem, pô. Garota manda bem. Por que não foi com o meu carro? Oxi.
Olha os tatuzinhos. O que houve, friend? O que tu quer? Here's the deal. Whichever one of us gets back here first with the right plans wins on the bet. Se me se desafiante repete para apostar 18 e acertar desafio de colher ervas mais rápido que ele. Não, não quero. Não quero. É coisa de fresco. Fala, seleção brasileira. Como é que tá, Marcos? Tudo bem? Que horas lá? Ali para umas 7 horas, mais ou menos. Lá pelas 7. Nunca viu esse jogo? Esse daqui era lá do Play 3, do Xbox 360. Ele só levou 14 anos pra lançar pro computador. É a versão que nós estamos jogando aqui agora, né? A versão do PC. Excuse me. É o primeiro Red Dead, mano. Ele ganhou até o... Ele ganhou até o Game do Ano em 2010, cara. Tá sendo meio que chantageado, se eu não me engano, pelo governo pra caçar os ex-companheiros de gangue dele. Ele tá sendo chantageado porque o governo lá, a gente estão com a esposa e o filho dele. Algo assim, velho. St. Peter, open up them pearly gates. I'm coming home. Come on, mister. Come on. Hurry, sir. I'm bleeding like a badly butchered hog. O que, ô, Gé? O que? You better take the reins. I don't think I'm strong enough. You better take a raid. I'm finished. Done for. Just sit up straight, will you? To Armadillo! Godspeed! Usa até armadillo. John Marston. Oh, good God! Out of the frying pan into the fire. Excuse me. How many outlaws can a man encounter in one day? You must have me mistaken with somebody else, friend. The Ballard twins, Walton's gang. I know who you are. Good Lord! It's those scoundrels once again. Woohoo! Woohoo! Eles estão indo atrás do pessoal da gangue que traiu o Arthur. Da antiga gangue dele. Looks like you got them all. Now get me to a doctor. What the hell happened to you? Bandits. Arthur, The scoundrels I have a plane. left me to die. Arthur, I have a plane. A victim of my own success. They seem a man in a well-cut suit and this happened. Do you know who they were? No idea. I'm not the kind of man who has enemies. You do West now. Dickens. I don't believe it. More of the gutter snipes. And the love of God, stick to the road. Bati os cavalos, meu Deus do céu. Hurry! Chegou a zerar esse aqui hoje, é? Daddy, I knew you'd come. What? I knew this wasn't my time. He has a greater purpose for me. Is that Armadillo? Come on, hurry! Ah, pode crer. E a DLC, aquela Undead Nightmare, tu zerou também? Quero jogar também a DLC dos zumbis, né? I embrace you. For Christ's sakes, man, you're gonna be fine. We're nearly there. O final dele é foda também, é foda que Stay with me. eu já sei o final do 2 e esse daqui, né, velho? Isso aqui é foda. Devil are we? Armadillo, we made it safe. You'll be happy to know. Thank you, sir. Thank you. You're a gentleman and a true man of honor.
Coming from you, I doubt that means much, but I appreciate the civility. I owe you, sir. And I always pay my debts. Jogou um pouquinho ele. Jesus. 2010 era a moda, né, mano? Tava na moda tu botar zumbi em tudo que era jogo. Fazia sucesso. Meados de 2009, 2010 que lançaram o primeiro Call of Duty com zumbi, por exemplo, né? Acho que foi no... O Call of Duty... como é que é o nome daquele, velho? Tem pro Play 2 também. World at War. Aí depois em 2010 ou 2011... Acho que é 2010 o primeiro Black Ops, né? Tem de arma pra nos vender. Animais nas possibilidades. Cartucheira. Rifle para lá, búfalos. Ô, louco. Gesta de repetição. Não, tá tudo em falta. How are you, friend? Hello, friend. Movimento igual, ó. Sorry, mister. You don't Hi there. say. What's going on? Bow down, and you will not perish. Use Tá me chamando. Chamou de paspalho. Tu me chamou do quê? You a tough guy, mister? I hope so. We gonna have a showdown. Quer brigar? You're in way over your head, son. Duelo? Claro. You don't know me, mister. Duelo, mano. Tobias Weldon. Do nada, né? Aperte X para pular o tutorial. Não sei como é que é. Dois para sacar e use R para mover a sua mão na direção da arma. My Lord! Meu amigo. Olha isso aqui, velho. Tá malucos? Perdeu. Tragou o velório. My Lord! Hello, sir. Hello, sir. E aí, garotos? Como é que vocês estão? As roupas sexy. Hello, miss. Ó, dá pra trocar de traje, ó. Oh, look. Tá patrão, hein? Pra participar dos jogos de pôquer. Quero não. O Arthur foi jogar no Santos dessa vez, né? Arthur Morgan foi de Santos. Deus. Tem a missão da Bonnie. O que é aquilo lá? Deixa eu ver.
Ah, isso aqui é um fast travel, né? Segue nós, cavalo. Porra, cavalo! Táxi. Ah, mesmo. $9? Ô, louco. Passou por cima do doguinho, velho. Uau, uau, uau. Uau, uau, uau. Eita! Aí, ó. Deu problema aí, ó. Deu um probleminha. Ô, cavalo, espera aí. Pera, cavalo. Pera, cavalo. Tá maluco? E aí, minha gata? Ficou sabendo dos aviões? I'm afraid those aren't my plans. See, I already have a life. Well, I had one, and I'm trying to reclaim it. Or maybe what you could say is that I had two, and I'm trying to end one of them so the other can survive. You do so love to talk in riddles, Mr. Marston. Do you do that, I wonder, as a substitute for having anything interesting to say? Probably, Miss McFarland. Oh, call me Bonnie, you fool. Call me Bonnie. Miss McFarland, I'm married. I have a son. I had a daughter, but she died. Years before that, I rode in a gang. We robbed banks, trains, held people ransom. We killed people we didn't like. Bill Williamson was in that gang. Now, if I don't capture my former brother in arms, great harm will befall my family. Now, I don't suppose any of this is very interesting to you, but I hope it explains why I wasn't so eager to talk about it. No, I do understand. I had no idea. You poor man. Cavalo zumbi também. Pra domar. Mas eu acho que daí é naquela DLC, não é, o Júnior? He never saw his homeland, but to hear him talk about it, you'd imagine he only ever ate haggis and wore a kilt. He hated the English for what they had done to his great-grandparents that he'd never met. People don't forget. Nothing gets forgiven. That's true. Especially when it comes to money. And you know, even now, after all his labors, my father's debts are still terrible. I worry every day about us losing the ranch. It would kill him. My father died when I was 8 years old. His eyes were, well, let's just say he was blinded in a bar fight south of Chicago. My mother died during childbirth. She was a Que prostitute. vida fodida, né? Well, I don't know what he was. So I was sent off to an orphanage and ran away and fell in with a gang. My word. What a difficult life you've lived. The leader of the gang taught me how to read. Taught me how to see all that was good in the world. He was a great man in a way. But you killed people. Sure. And I've suffered for it. And that's the life I left. I tried to leave. Said too much, Bonnie. I'm an uneducated killer, sent here to do all I can do well. Kill a man in cold blood so that another man may do his part to cut crime in an area, and a rich man can be elected governor on the back of these promises. Civilization is a truly beautiful thing, Mr. Marston. Listen, can you help me? Well, Ele é só pelo bandidão, né? what do you need? Money? No.
Nothing so complicated. I need an extra hand to take out the herd to pasture. Sure. Point me in the right direction. É a Sede? Não, essa daqui é a Bonnie. Acho que ela não aparece no 2. A Bonnie não aparece no 2. Mas se eu não me engano a Sede aparece aqui. Easy now. How are you today? Thank you for telling me all that back there. It must have been hard for you. Hope you understand now why I've been playing my cards somewhat close to my chest. I didn't know you had a wife and child. Then again, I don't think I ever asked. They're lucky to have a man like you. I ain't so sure about that, but thank you. O caçador de recompensa, se eu não me engano, ela aparece num mais velho e tal. Vai lá, churrasquinhos. Tá lá, churrasquinhos. Tá lá, churrasquinhos. Galera. Keep going, Mr. Marston. He's just showing off now. Nail it down. Good. Now we need to move this entire herd out to the far pasture for grazing. Yeah. Let's go! No stopping! Let's go! Forward! Bora, churrasco! Galera! Galera! You're not mad with the herd. Ranching might be your true calling, Mr. Marston. Either that, or you were a cow in a past life. Thank you, Miss McFarland. I'll see you later. I have work to do back at the ranch. A vaca na outra vida. Cara, as missões da Bonnie conseguem ser as mais chatas de todas. Como é que pode? Fazer elas ali só pra terminar de uma vez essas missões da Bonnie. Já achou quantos da antiga gangue? Nenhum ainda. Nenhum ainda. Só o Bill, acho, né? Primeiro que aparece ali. Horário pra chegar. Tá aí, tiozinho do óculos. Hello, sir. I'm sure you'll find something you like here. Tive todas as cidades, povoados, marcos e esconderijos no... Legal, permite viagem rápida do acampamento. É bom, hein? Comprar. Spread the word. Sure. Let's see what you got. I got what I need. They say a wedding's gonna be in town. The bride's that catalog woman. Oh.
Eita. Jogos de ferraduras, esses joguinhos não me pegam, mano. A gurizada, eu vou encerrar a live aqui, tá? Livezinha da tarde mais curtinha. Encerrar porque eu daqui a pouco tenho que ir lá pagar o aluguel. Aluguel! Sim, vamos continuar jogando amanhã de tarde o Red Dead, velho. Da hora. Zerar ele nas lives das tardes e de noite a gente joga os Resident, né? O jogo que a gente tá habituado a jogar, os clássicos e tal. Que sujo. Não, não é, não. Beleza, gente. Obrigado pela presença. De noite hoje, então, vou jogar Resident Evil 5. Terminar de zerar ele com o Jean, né? E é isso. Com Deus. Até mais. Valeu. Fui. É nóis.